Welcome to all. Today we are going to see 6th Science Unit 4 Living World of Plants. Have you all written the last class homework, children? Those who have not written, please write the homework in the note today itself and submit on reopen date. What we have seen last class, children? Root system and shoot system. Root system is classified into two types, taproot and fibrous root. Then functions of the root. Then shoot system, functions of the stem, structure of a leaf, functions of the leaf. These are the portions we have seen last class, isn't it? Then today I read some do you know question answer given in the book. Please listen carefully. Victoria amazonica, the leaves of this plant grows up to 3 meters across. Victoria amazonica அப்படிங்கிற பிளான்ட்டோட லீஃப் 3 meters அகலமாக வளரக்கூடியது. This leaf can support evenly distributed load of 45 kilograms or apparently young person. 45 கிலோ இருக்கிற ஒரு யங் பர்சனை கூட இந்த இலை தாங்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Then, how do we classify the plants? The plants can be classified into two groups based on flower. Flowering plants and non-flowering plants. Plants ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க, flowering plants and non-flowering plants. Sunflower is an example for flowering plants. Riccia is an example for non-flowering plant. What is mean by flowering plants? The plant that produce flowers are called flowering plants. Then what is mean by non-flowering plants? The plants that do not produce flowers are called non-flowering plants. Example, Riccia. Based on presence of seed, the plants are classified into two groups, angiosperms and gymnosperms. Seeds are enclosed within a fruit is called angiosperms. ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே சீட்ஸ் இருந்தால் அந்த மாதிரியான பிளான்ட்டுக்கு ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் சீட்ஸ் ஆர் நாட் என்க்ளோஸ்டு விதின் எ ஃப்ரூட். சீட்ஸ் எல்லாமே வெளியவே இருக்கும், அதை சுற்றி ஃப்ரூட் இருக்காது. அந்த மாதிரியான பிளான்ட்ஸுக்கு ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சீட், பிளான்ட்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ குரூப்ஸ், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ். மேங்கோ இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம். மேங்கோவில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தான் சீடு இருக்கும், அதை சுற்றி ஃப்ரூட் இருக்கும், அது ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம். தென் சைக்கஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜிம்னோஸ்பெர்ம். சைக்கஸில் ஃப்ரூட் இருக்காது, சீட்ஸ் எல்லாமே நேக்டு சீடடாக இருக்கும், அதாவது வெளியவே தெரிகிற மாதிரி சீட்ஸ் இருக்கும். தட் சீட்ஸ் ஆர் நாட் என்க்ளோஸ்டு விதின் எ ஃப்ரூட், தட் இஸ் கால்டு ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ். Now we are going to see about habitat. Habitat in Tamil, Validam. Where do we live? We live at home. Home is our habitat. So each and every organism needs a place to live and reproduce. ஒவ்வொரு உயிரினமும் அது வாழ்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படுது. Such a dwelling place is called habitat. அந்த மாதிரியான வாழிடத்துக்கு பேர் தான் habitat. Dwelling place means living place. Habitats are divided into two types, aquatic habitat and terrestrial habitat. Aquatic habitats in Tamil, நீர் வாழிடம், நீரினால் ஆன வாழிடம். Terrestrial habitats in Tamil, நில வாழிடம், நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழிடங்கள். Terrestrial means நிலம், land. From the depths of the ocean to the top of the highest mountain, habitats are places where plants and animals live. கடலோட ஆழத்தில் ஆரம்பித்து மவுண்டனோட டாப்பு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா பிளேசஸும் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸுக்கு ஒரு வாழிடமாக இருக்குது. அக்வாட்டிக் ஹேபிட்டட்.
Aquatic habitat includes areas that are permanently covered by water. Aquatic habitat in Tamil, நீரினால் ஆன வாழிடம். When we visit pond, we see some plants appear to float on water. One of the common plants is the lotus plant. Its leaves float on the water. There is a small frog sitting on a leaf. It is ready to catch the insects. The stem of the lotus plant is seen to be inside the water. Its roots are found within the muddy floor of the pond. The lotus plant grows in water. So, we call the lotus plant an aquatic plant. The plants which lives in aquatic region are called aquatic plants. There are two types, namely freshwater habitat and marine water habitat. The aquatic habitats are of two types, namely freshwater habitat and marine water habitat. What is mean by freshwater habitat? The habitat which contains only fresh water. Fresh water contains less amount of dissolved salts in it. So, some plants and animals are able to live in it. Rivers, lakes, ponds and pools are the freshwater habitats. Water hyacinth, water lily and lotus are seen in the freshwater habitat. These are the plants live in freshwater. In these plants, roots are very much reduced in size. இந்த பிளான்ஸோட ரூட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். Stem and leaves have air chambers that allow aquatic plants to float in water. அதோட ஸ்டெம்லையும் லீஃப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் சேம்பர்ஸ் இருக்கும். ஏர் சேம்பர்ஸ் இன் தமிழ் காற்று அறைகள். Air chambers help the stem and leaves to float on water. Air spaces in stems and petioles. Petioles means lotus oda kaambu. Air spaces in stems and petioles of lotus are useful for floating in water. Water hyacinth, water lily and lotus are seen in the freshwater habitat. Stem and leaves of these plants have air chambers in it. That air chambers allow these plants to float in water. Water hyacinth, water lily and lotus are the plants which we see only in freshwater. Marine water habitat. Marine means seas and oceans. Marine water contains high amount of dissolved salts in it. We cannot able to drink it because it is very salty. In marine water, some plants and animals are able to live. So, marine water is also one of the habitat of plants and animals. Our earth looks like an awesome blue marble. That's because more than 70% of earth's surface is covered by ocean. Oceans also support the growth of plants. Example, marine algae, sea grasses, marsh grass and phytoplanktons. Here we have a video of sea grasses, marsh grass, marine algae and phytoplankton. Sea grasses in Tamil கடல் புல், கடலில் வளரக்கூடிய புல் வகை. Marsh grass in Tamil சதுப்பு புல். And marine algae, கடல் பாசிகள். Last,
Phytoplanktons. Phytoplanktons are called microalgae. This phytoplankton is used as food for aquatic animals like fishes, etc. Marine plants perform about 40% of all photosynthesis that occurs on the earth. நம்ம எர்த்தில் நடக்கக்கூடிய ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் 40% ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இந்த மரைன் பிளான்ட்ஸ்னால தான் நடக்குது. We have seen aquatic habitats. Now we are going to see about terrestrial habitat. Terrestrial habitats in Tamil, நிலவாழிடம். Terrestrial habitats are the ones that are found on land, like forest, grassland and desert. காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள், இது எல்லாமே terrestrial habitat. Terrestrial habitat includes man-made habitats like farms, towns and cities. Forest, grassland and desert are natural terrestrial habitat. But some man-made habitats also terrestrial habitats like farms, towns and cities. Terrestrial habitats can be as big as a continent or as small as an island. They make up about 28% of the entire world habitat. உலகத்தில் இருக்கிற ஹேபிட்டட்ஸில், உலக வாழிடங்களில் 28% இந்த டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிட்டட்ஸ் தான் இருக்குது, நில வாழிடங்கள் தான் இருக்குது. ரப்பர் ட்ரீ, டீக் ட்ரீ அண்ட் நீம் ட்ரீ ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிட்டட்ஸ். டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிட்டட்ஸ் காண்டினெண்ட்டை விட பெருசாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஐலாண்டை விட சின்னதாகவும் இருக்கலாம். Terrestrial habitats are classified into 3 types: forest, grassland and desert habitat. Forest habitat, grassland habitat and desert habitat. Forest habitat. Forest is a large area dominated by trees. காடுகள் ஃபுல்லாகவே மரங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும். There are 3 types of forest. They are tropical forest, temperate forest and mountain forest. Tropical forest in Tamil, வெப்பமண்டல காடுகள். Temperate forest in Tamil, மித வெப்பமண்டல காடுகள். And mountain forest. These are the 3 types of forest habitat. Annual rainfall ranges from 25 to 200 centimeter. Grassland habitat. Grassland in Tamil, புல்வெளி. Grassland is an area where the vegetation is dominated by grasses. அங்கே இருக்க பிளான்ஸ் ஃபுல்லாகவே கிராஸஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஷ்ரப்ஸ், புதர் செடிகளும் இருக்கும். Grasses ranges from short to tall. அந்த கிராஸஸ் சின்ன கிராஸஸ்லேருந்து பெரிய கிராஸஸ் வரைக்கும் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், savannah grassland. Savannah grassland is located in Central Africa. Savannah grassland is also known as tropical grassland. Desert habitat. A habitat without much water is called deserts. Desertsல தண்ணி அதிகமாக இருக்காது. Deserts are the driest place on earth. தண்ணி இல்லாதனால டெசர்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே எப்பயுமே வறண்டு இருக்கும். They get fewer than 25 cm of rainfall annually. 25 சென்டிமீட்டருக்கும் கம்மியாக தான் மழையளவு இந்த டெசர்ட்டில் பதிவாகும். Deserts cover at least 20% of the earth. எர்த்தில் 20% இந்த டெசர்ட்ஸ் தான் கவர் பண்ணியிருக்கு. எக்ஸாம்பிள், cactus, agave, aloe vera, bryophyllum. These are the plants which live in desert habitat. There are 4 types of desert habitats: hot dry deserts, semi-arid deserts, coastal deserts and cold deserts. வறண்ட வெப்ப பாலைவனங்கள், பகுதி வறண்ட பாலைவனங்கள்,
கடற்கரையோர பாலைவனங்கள், குளிர் பாலைவனங்கள். Name the desert which is located in our country. Thar Desert. Thar Desert is the desert which is located in our country. Thar Desert is also called Great Indian Desert. These are the plants present in desert habitats: cactus, agave, aloe vera and bryophyllum. The plants which grows in this desert habitat have thick leaves that store water and minerals. இங்கே இருக்க பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் எல்லாம் திக்காக இருக்குது. அந்த திக்கான லீவ்ஸில் வாட்டரையும் அண்ட் மினரல்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். The plants like cactus store water in their stem and the leaves are reduced to spines. Spine என்னது? முள். In cactus plant, water is stored in their stem and the leaves are reduced to spines. இலையெல்லாம் என்னவா மாறி இருக்கு? முள்ளா மாறி இருக்கு. They have long roots that go very deep in the soil in the search of water. இந்த டெசர்ட் பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப நீளமாக வளரும். அண்ட் they go very deep in the soil. உள்ள நல்லா ஆழமாக போய் வாட்டரை சர்ச் பண்ணும். தண்ணீரை தேடி இந்த லாங் ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக வளரும். டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேபிட்டட் கான்செப்ட் மேப். Habitat are divided into two types: terrestrial habitat and aquatic habitat. Terrestrial habitat includes desert, grassland and mountains. Aquatic habitat includes freshwater habitat and marine water habitat. Freshwater includes rivers, lakes, pools and ponds. Plant adaptations and modifications. Adaptations means adjustment. Modifications in Tamil மாற்றங்கள். Adaptations are special features in plants which help them to survive in the habitats they live in over a long period. ரொம்ப நாளைக்கு அந்த பிளான்ஸு அதோட பிளேஸில் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான சிறப்பான பண்புகள் தான் அடாப்டேஷன்ஸ். Plants in a specific environment have developed special features which help them to grow and live in that particular habitat. ஒரு குறிப்பிட்ட என்விரான்மெண்ட்டில் அந்த பிளான்ஸ் வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் டெவலப் ஆகுது. அப்போ தான் அந்த பர்டிகுலர் ஹேபிட்டட்டில் அந்த பிளான்ஸ் வளர முடியும். These adaptations are seen in plants which live in terrestrial and desert habitat. First, we are going to see about tendril climber. In Tamil, pinnu kodi. Tendril is a twining climbing organ of some weak-stemmed plants like peas and bitter gourd. Tendril coils around a support and help the plant to climb. Some plants have weak-stemmed. They cannot stand straight. They need support to climb. Such a twining climbing organ is a tendril. Tendril coils around a support and help the plant to climb. For example, sweet peas and bitter gourd. Sweet peas in Tamil, இனிப்பு பட்டாணி. In sweet peas, leaflets are modified into tendrils. Leaflets means young leaf. That leaflets are modified into tendrils. Leaflets தான் tendrils-ஆக modify ஆயிருக்கு. இந்த tendrils என்ன செய்யும்னா சப்போர்ட்டில் பிடிச்சு அப்படியே கிளைம்ப் ஆகி சுற்றி சுற்றி வளர ஆரம்பிக்கும். Then bitter gourd. Axillary buds are modified into tendril which helps the plant to climb. What is mean by axillary buds? The buds at the axils of the leaves are called axillary buds.
In case of sweet peas, leaflets are modified into tendrils. In case of bitter gourd, axillary buds are modified into tendrils. Twiners. Some plants have weak stems. They cannot stand straight on their own. They must climb on any support to survive. So it is called as twiner. Example, Glittoria and Jasmine. Glittoria in Tamil, Sangupu Chedi. Jasmine, Malligaipu. In plants of Glittoria and Jasmine, they have weak stems. They cannot stand straight on their own. They must climb on any support to survive. Thorns in Tamil, Mul. Leaves of some plants become wholly or partially modified into sharp pointed structures called thorns or spines for defensive purpose. சில தாவரங்களோட இலைகள் முழுவதுமோ அல்லது பகுதியோ முள்ளா மாதிரி அந்த தாவரத்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்குது. எக்ஸாம்பிள், அகேவ், ஒபன்ஷியா அண்டு பௌகன்விலியா. In agave, the leaf apex and margins are modified into thorns. Agave plantல அதோட லீஃப் எல்லாம் ஷார்ப்பாக இருக்கும், அதோட மார்ஜின்ஸும் ஷார்ப்பாக இருக்கும். In opensia, the leaves are modified into spines. ஒப்பன்ஷியாவில் எல்லா லீஃப்மே ஸ்பைனாக மாறி இருக்கும். In bougainvillea, the stem has sharp thorns. பௌகன்விலியாவில் அதோட ஸ்டெம்மில் நிறைய தான்ஸ் வந்து இருக்கும். Okay, what we have seen so far: habitat, types of habitat. There are two types of habitat, terrestrial and aquatic habitat, and plant adaptations and modifications. Now this is the time for evaluation, children. I give you 5 questions. You have to write the answer for these questions in your note and submit on reopen date. You have to study the portion thoroughly and write neatly in your note. First question, define habitat. Second question, what are the 2 types of habitats? 3. Give 4 examples of desert plants. Fourth question, list out the plants present in your school garden. Question number 5, give 2 examples of freshwater habitat. Thank you.